how indicator works. Just look at this scenario. This is sell signal. We're going down here. Here is the sell trade triggered and present price. Okay, can you see? It's 39 USD. It's running. Look at this full frame. Okay, and this is US 30 minute 1, and this is sell signal. Let's look at the pinpoint and the last phase. Okay, and waiting for the most significant, most beautiful moment for the traders, because for a forex trader, the scenario once a trade hitting the take profit, it is very special and very thriller. So I think this is a great scenario for a traders. আপনারা যারা ফরেক্স ট্রেডিং এর সাথে দীর্ঘদিন ইনভলভ রয়েছেন বা এই মুহূর্তে ট্রেডিংটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে চিন্তা করছেন, তাদেরকে শুধু একটা কথা বলতে চাই, ভাবনা চিন্তা বাদ দিন। এই মুহূর্তে যখন চিন্তা করেই ফেলেছেন ফরেক্সটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেবেন, তো নিয়ে নেন। কারণ প্রথম এবং শেষ কথা হচ্ছে, ফরেক্স ট্রেডিং এখন আগের জায়গায় নাই। আমি প্রলয় মজুমদার, I am a trader, and আরেকটা ইনফরমেশন দিই আপনাদের। yes this trade is hit the take profit, okay, and that was the sell signal. আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখান থেকে সেলটা শুরু হয়েছিল, and just go the left corner, here is the signals, Hunter P Pro 9 US 30 minute 1 sell, and that was the signal. I was take the trade here and hit the take profit. And let's check the account history. US 30 take profit, yes, 48.84. This is Hunter P Pro 9, the magic